knowledge capsule is. Não trave, jogo. Vou pegar o TP daqui de cima, né? Ó, quando eu ficar muito quieto é porque eu estou no mundinho, né? Pra não ficar cortando minha voz ou travando ou falando que nem um robô, né? Vamos falar com a Dori de novo, né? Ai meu Deus do céu, velho. Aqui já tá carregado, não. Tá carregando ainda. A cápsula do conhecimento, né? Do conhecimento divino. Já que a gente é amigo, o Dori vai ficar no mesmo lugar. Cabeleiro. Vou falar com a Dori. Parece Dori, né? Procurando Dori. Over here! Oh, welcome back, my loyal patrons. What can I do for you this time? You name it. Canned knowledge, supplies, or anything else you need. I'll find a way to get it. Where there's a waterfall of Mora, there's a way. Tá. Can you really get us anything we want? Anything at all? Aha! So it appears that canned knowledge alone is no longer sufficient for your opulent appetite. É seu Then apetite, please né? oblige me. Eu gostaria de Tell me what comprar you have in informações mind. sobre o paradeiro da cápsula de conhecimento, não é melhor do que conhecimento divino, não? De conhecimento divino. Oh! I knew customers with pockets as deep as yours would undoubtedly crave something more profound than ordinary canned knowledge. But you know, that kind of information isn't going to be cheap. Ah, isso tem mona. Isso After tem all, mona aí. I had to work really hard to weasel my way into the auction site. Not to mention that if anyone found out that I was the leaker, I would be in big, big trouble. Ah, But how can we be sure your information is accurate? Paimon's curious how you just happen to have this kind of info the moment we need it. Because to me, anything of value is what I consider to be my supply. Therefore, I must always be aware of what's hot on the market in order to secure more sales. As for the information's authenticity, well, you've no need to worry about that. I used a camera to take a picture of the transaction. That way, no one can dispute it. pode dar seu preço, vou comprar essa informação. It's always a pleasure doing business with such sterling patrons. Now that you've paid in full, here's the scoop. The Divine Knowledge Capsule was purchased yesterday. Nossa. E vai ser logo na luta, cara. E vai travar pra porra na luta contra eles, hein? Vai ser na luta, o cara que comprou o líder. You mean the Aramites who worship the Scarlet King? Ah, so you're already familiar with them. The group has done everything in their power to obtain the Divine Knowledge Capsule. After all, they believe it contains the power of the Scarlet King. That Divine Knowledge Capsule is unlike any other canned knowledge I've seen before. It was glowing bright red. The capsule is clearly visible in the picture I took. You can look for yourself. Thanks for the info, Dori. Please, it's my pleasure. It's all thanks to discerning customers such as yourselves that my efforts yesterday were not in vain. Please, don't hesitate to contact me if you ever need Ela anything pensa else in só the em future. dinheiro. Ainda bem que ela não faz muitas perguntas. Stores. Melhor assim. Melhor assim, sem We perguntas. figured out where the Divine Knowledge Capsule is. It turns out it ended up in the hands of Ain el-Ahmar. Let's head back and talk to... Vamos voltar pra ele, mas antes eu quero ver. Ai, cliquei no errado. Antes eu quero ver a foto. Opa, tá no lugar certo. Quero ver a foto. Ih, não dá pra ver. Tá, vamos voltar pro amiguinho lá, né?
E a gente vai ter que lutar, já tô vendo, travando do jeito que tá, velho. Nossa. Não vou poder lutar uma vez, porque as ult aqui vai errar. Você ficar olhando pra baixo, vou andar olhando pra baixo. Talvez assim trave menos. Pegue a luzinha aqui, ó. Faça sim. Aqui, cadê ele? Chegamos. Oh, hey, Thumb! We got the info you wanted! Really? All right. Let's Está hear na it. mãos dos ao mar, né? Não sei como é. Mesmo que estamos prestes a enfrentar. Dori even gave us evidence to verify the intel. Have a look. Huh, look at that. Clear as day. It must have taken some guts just to infiltrate the scene of the Eremites transaction. But then to get close enough to take a picture like this. All right. The person in this picture is indeed Misery, the leader of Ain al-Ahmar. And the glowing red capsule he's holding appears to be the Divine Knowledge capsule. In which case, if we play our cards right, when we confront them next week, we should be able to force them to show their hand. At first, Paimon didn't get why you were provoking these Ain el-Ahmar guys. But now, it sort of makes sense. Everything's playing right into your hands. After we defeat them, we can finally have a serious talk with their boss and get them to lend us the Divine Knowledge capsule. Thank you for your time and efforts. Take a few days off while I make some preparations. Let's meet up again on the afternoon of the arranged date, 3 o'clock Certo, sharp. combinado. See you then. Ai, cara, vai travar tudo na luta, cara. Eu tô vendo, vai ser muita gente junto. Alguns dias se passar até o encontro, né? Oh, Haytham sure is taking his time. Where could he be? Oh, there he is. Sorry to keep you waiting. Let's head to the pier in front of Pharos Lighthouse. Yep, Ai. let's go. Nossa, cara. Onde é isso? É aqui, vou olhando pro chão. Pra não travar, né? Vamos olhando pro chão, seguindo as luzes. Eu quero ver quando chegar lá. Vou ficar no mudo quando chegar lá, senão vai ficar cortando meu áudio toda hora que eu falar. Vou ficar falando que nem um robô. Ih, porra. Tem que pegar o elevador. Cadê o elevador? Desce o elevador. Tá descendo. Pronto. Tá indo pra baixo. É o único jeito, pô. O mapa tá renderizando em 5 FPS. É foda. Cadê direita e esquerda? Porra. Aqui. Tá. Pô, peço perdão, mas só assim, senão a gente não vai conseguir jogar não. Então se tiver alguma coisa na minha frente aqui, né? Ah não, aqui é a ponte. Aceito. Como é que vai descer na escada, né? Olha, já viu? Já tá lagando aqui. Nossa senhora. Imagina se eu estivesse olhando pra cima, né? Ou provavelmente minha voz vai ficar igual um robô, velho. Ué, ah tá. Deixa eu dar uma parada aqui. Tá, não precisa. É lá embaixo ainda, tá longe pra porra ainda, né? Passei pros amiguinhos aqui. Ai, cara, a vida do cara, velho. Pô, repito mais uma vez, se for jogar Genshin Impact, por favor, jogue no SSD, velho. Senão vocês vão passar pelo que eu tô passando. Antes não travava, né? No começo eu sei que não tava travando nada. Mas depois, meu, começou a ficar mais pesado. Começou a travar mais, né? Porque foram abrindo mais regiões e tudo. Ai, essa luta aqui de noite, pô.
Nossa, já tô vendo, né? Não vou nem mexer nisso. Tá, sai, não quero mexer nada não. Deixa eu dar um ar aqui, né, pra região. Deixa eu dar um tapa aqui. Só pra, né, o jogo entender. Nossa, não chega perto não, calma. Só pro jogo entender, né? Vou muito ver no outro. Tá. Não tá 100%, mas, porra, não tem muito o que fazer não. Vamos tentar aqui. Vou ficar no mudinho, tá? I'll hate them. I knew you were crazy, but I didn't know you were crazy enough to actually show up. Nossa, a luz noturna ativou, velho. Tomara que ele funcione aqui a luz noturna na gravação. Nossa. It was I who demanded that these negotiations take place. I was more worried that you might go back on your promise. But to your credit, it appears that you're sticking to your word. This is turning into quite an occasion. I also brought some backup. I assume you don't mind. Você viu? Tá travando, hein? Backup? Aren't you the brat from the restaurant the other day? You've come to support this lunatic because he helped you out? Fine, your funeral. Problema mesmo. I'm not going to mince my words. Once we're done with you, you'll be nothing more than fish food. Get 'em, boys! Nossa, vai travar tudo. Se preparem, tá? Eu vou ficar no mudinho. Foi. Uh-oh, here they come. Good luck, you two. Boa sorte pra vocês, Spyro. That's close enough. Calma, calma. Deixa eu ver quanto tá aqui travando. Tá safe ainda. Out of the frying pan, into the fire. Teamwork is dreamwork. I'll be back. I'll be back. Following orders. You can't run! Shine down! Nice and spicy. Illusion shattered! I'm going in! Academia scum! Boss! Finally! Did you use it? Great! Now we can... Boss? Boss! What's wrong? What happened to him? We have to cut his Akasha connection, now. Target acquired. Arrest him. Do not impede our work. Is that understood, Al-Haytham? Of course. I was only trying to help. Take him away. É claro que você deve deixar pra eles, né?
Mãos ágeis. Ah, pelo menos não travou na cutscene aqui. World, forget me. Nossa, muito foda, velho. What in Tibet just happened? It's like that big guy suddenly lost his mind. It looks like he used the divine knowledge capsule. You mean the divine knowledge capsule did that to him? Falando nisso, a rapaziada, não sei se falasse o nome dela, mencionou que Oh, yeah. You mean how some researchers go insane after getting knowledge from Irminsul? I've heard of numerous incidents of researchers in Satyavada life going insane. The state that man is now in suggests that this is a similar situation. This divine knowledge capsule does appear to be linked to the gods, but beyond that, it doesn't seem anything like the rumors suggest. Did you hear what he said? World, forget me. What could that possibly mean? isso que ele está dizendo foi exatamente o que ouvimos na Imisu, né? Ai, minha garganta. If the mantra took him away, then that means the academia got the divine knowledge capsule back too. Pai inocente What a demais. shame. We were so close. Still, Paimon didn't expect the divine knowledge capsule would be so dangerous. Imagine if we tried to open it. Oh, who knows what would have happened to us? As things stand, there is no reason for me to remain in Port Ormos. I believe our collaboration has also Olha, reached é its end. traíra ele, hein? Ele pegou a cápsula, mas não falou nada. Oh, we were so busy trying to find the divine knowledge capsule that Paimon forgot to ask you something. Since you're a member of the academia, do you have any idea how we can go about meeting Lesser Lord Kusanali? Truthfully, I don't. Lesser Lord Kusanali appears to exist outside of Sumeru's entire administration. Most of the time, you wouldn't Ele know tá she com um exists at negócio, all. safadinho ele, não falou nada. Moreover, since the academia possesses the Akasha, a symbol of our deity's wisdom, scholars have no reason to desire to make contact with the deity herself anyway. Everything about Lesser Lord Kusanali is such a mystery. I'm heading back to the academia. How about you two? It's almost the day of the Sub-Zero's festival. Maybe we should head back too. We've been rushed off our feet over the past few days, so maybe a little rest and relaxation will do us good. Você tem razão, vamos voltar para a cidade Sumeru, né? Then we'll part ways here, Al-Haytham. Until we meet again. Now, do I deal with this thing first? Or should I produce the report that the higher-ups require? Nossa, cara, inocente demais a gente, hein? Pô, muito inocente a gente, velho. Através da névoa na floresta. Pô, inocente demais, pô. Eu acho que ele tá lá. Porra, é longe. Pô, não entendi por que a gente foi tão inocente aí, velho.
missed the Sub-Zero's festival, right? Tá, mas a gente continua no próximo isso, velho. Odd. Paimon thinks she must be around the Grand Bazaar, since she showed us around there last time. Sim, pai, mas a gente continua essa bagunça no próximo, pra não ficar tão grande aqui. Eu não sei se vai demorar muito o próximo diálogo, talvez demore, né? A gente continua no próximo.